Hey guys, welcome back to my Learning Mastering Dutch in 300 Days. This series, I just wanted to start with how I made my Korean national dish called jimdak. What is jimdak? Jimdak is a slowly braised chicken dish that originates from the city my clan was born in. And it is a spicy braised chicken dish that has become enormously popular since the late 1990s. It is braised in a sweet and savory braising liquid, which I have it as a sauce, luckily. The dish gets its nicely clean, spicy kick from dried whole red chili peppers and fresh chili peppers as well. So, unlike tteokbokkeumjang, I'm sure some of you guys might know, there's no gochujang, the Korean red chili pepper paste, or gochugaru involved. So how you make it is pretty simple. You just fry up the chicken. I bought the filet, kipti filet from Albertai with some onions. You first fry it up with some garlic. Onions, you put a lot. I put like 3 sliced onions. Also put some potatoes, vermicelli, Korean style vermicelli. There's Chinese version and Korean version, and I always use Korean version for this kind of dish. Add some carrots for added sweetness. Because you have to braise it, you have to add some water into it, of course. And then after pouring the water, you also add this special jimdak sauce that I got it from Korea. But I'm pretty sure you can also get it from Amazing Oriental. Adds a few scoops into it, and also soy sauce because I know that it's going to be a little mild. So for a bit more flavor, I added some soy sauce. Hey guys, welcome back to my Mastering Dutch in 300 Days. Today is day 18. And I hope you guys enjoyed. Well, I at least enjoyed the chicken video. Anyways, we're gonna continue where we left yesterday. We finalized Natuurbrand and Rookfry issue video from NOS News van de Week. So we're gonna review that and see if I still remember what each word in the sentence means. And then we're gonna move on to the next video. I think NOS has its new video published already. So I'm gonna share my screen. 1 second. Yes. Okay. So de wethouder van de stad hoopt dat steeds meer terrassen ook rookvrij worden. So the councillor of the stad city hopes that steeds more and more terrassen ook rookvrij worden, becomes more smoke-free. We willen steeds meer terrassen rookvrij maken, maar dat gaat eigenlijk niet snel genoeg. So we want to make more and more terraces rookvrij, but that actually is not fast enough. The process itself. We hebben waarschijnlijk minder dan 10 rookvrij terrassen in Utrecht. So we have probably, that was word of the day, right? Probably less than 10 rookvrij terrassen, 10 smoke-free terraces in Utrecht. Terwijl we 100 hebben. En we weten dat steeds meer mensen in één rookvrij omgeving willen zitten. While we have 100 and we know that more and more people want to sit in a smoke-free omgeving was environment. Dus dat moet een stukje beter. So that must be a stuk better, a piece better, or like a chunk better. Mensen op het terras denken verschillende over één verboden. So people in the terrace think differently about regulation. Ja, ik zag net daar rookvrij staan. Yes, I just saw
the smoke-free sign. Dus daarom zijn we ook hier gaan zitten. So that's why we sit here instead. Met de geur en het is best wel storend als je ernaast zit. With the smell and best wel storend als je ernaast zit. So it is better to not sit next to it. Okay, best wel storend. It's quite annoying. Why is it best though? Best spell, I guess it's quite. Best spell. Quite. Best spell student. Annoying. If you're sitting next to it. Okay. Helemaal als je jezelf niet roept. Especially if you're not smoking. Zolang als buiten is, prima. As long as you're outside, it's prima. Het slaat wel heel erg door. Aren't you bothered by it? Is it really going too far? It's really going too far. And nu buiten ook. It's the another guy we were interviewing. And now we're outside. Heeft u dat ook? Do you also have it? Ja, dat heb ik ook. Ja. Ja, I also have it. Nee hoor, als je buiten zit, het gaat die lucht in. No, really, like if you're sitting outside, it releases into the air and a bit of air as well. Leven in Latin, leven hoor. And this was like a Dutch phrase, I guess. Live and live further. Voorlopig kan er op de meeste terrassen in Utrecht en de rest van Nederland nog gerookt worden. So smoking in most terraces smoking is still possible in most terraces in Utrecht and the rest of the Netherlands. I forgot what voorlopig was. Gradually. Smoking is still allowed on most terraces in Utrecht and the rest of the Netherlands. De eigenaren van cafés mogen er uiteindelijk zelf over beslissen. Uiteindelijk is ultimately. So ultimately, it's up to the eigenaren, so the owners of the cafes, to impose the regulation. I think decide for yourself. In dit journaal, and the announcer really summarizes it. In dit journaal ging het over het gevaar van natuurbranden. So in this journal, we talked about the risk of natuurbranden. We legden uit waarom er op veel plekken in Engeland rellen zijn. We then saw why. We then discussed why there's a lot of places in England that's currently riots are happening. And we verteld dat terrassen zijn waar niet meer mag roken. And we talked about how terraces are not allowing to smoke anymore. So yeah, I guess yesterday's one was quite encrypted in my memory, most of the phrases. And some of the phrases I already knew, so that was a bit easy. And so now let's move on to the new video. I'm excited. It was released 5 days ago. It's about the oplichting door medewerkers van banken. So it's something about the bank. But we shall see. 1 minute 30 seconds. And we're gonna do that after we save this. And hope this doesn't take that much time. Now maybe it's better to open up a new tab. Okay. So new guy. Oh, sorry. Dit is het nieuws van de week. Where's Iris? Week, een journaal van de NOS. The journaal van the NOS. I think he has
the sneller intonation and talking Makkelijke taal. in makkelijke taal. En ik ben Jeroen Overbeek. En ik ben Jeroen Alfwijk. Jeroen. In dit journaal gaat het over criminelen die In dit journaal gaat het over criminelen. doen alsof ze voor een bank. Doen als. In dit journaal gaat het over criminelen die doen alsof ze voor een bank. Als professoren op werken. bankwerken. We vertellen over de situatie in Te vertellen over de situatie Gaza. Mensen moeten daar in Gaza. Mensen over daar opnieuw op de vlucht opnieuw op de vlucht voor Israëlische aanvallen. voor Israëli's aan. In Gaza. Mensen moeten daar opnieuw op de vlucht voor Israëlische aanvallen. Aanvallen. We did this, right? Aanvallen is an attack. En we laten zien hoe En laten zien hoe medaillewinnaars van de Olympische daar je van naar die Olympische Spelen feestelijk werden Spelen vestig ontvangen in Nederland. ontvangen in Nederland. Criminelen die je Criminali in opbellen opbellen. I guess it's like a voice phishing. He's talking about voice phishing. en doen alsof En doen alsof ze een medewerker van de ze medewerker van bank zijn. bank zijn. Het is een truc die Het is een Turk, de Turkish. criminelen gebruiken om Criminalen gebruik om geld te stelen van geld te spelen van de bankrekening van de bankrekening van mensen. de mensen. Omdat het telefoonnummer Omdat het telefoonnummer echt van de bank lijkt. echt van de bank lijkt. So I guess he's talking about the telephone numbers is actually similar to the one from the bank. Worden zelfs mensen die Voor dezelfde mensen die goed opletten, goed opletten soms opgelicht. opgelicht. Deze vrouw krijgt er ook mee te maken. Deze vrouw Zelfs mensen die goed opletten, soms opgelicht. Deze vrouw krijgt er ook mee te maken. correct op te maken. Ik zei nou, ik geloof. Zie nou, Soms opgelicht. Deze vrouw krijgt er ook mee te maken. Ik zei nou, ik geloof dat niet. ik geloof dat niet. Oh, one second. Ik zeg, want ik de bank belt mij. Ik zeg, Vrouw krijgt er ook mee te maken. Ik zei nou, ik geloof dat niet. Ik zeg, want ik de bank zeg dat niet. De bank belt mij nooit. Ik zeg, belt van nooit. ik ga het nummer checken. Nou, zegt hij, Ik ga een nummer. Check it now. No. nou, gaat de gang. Hoe gaat het aan?
zei die ook. En dat heb ik Zei die ook. ook. Dus ik heb de ING Je get product app geopend. app opent. En stond exact het nummer in. En stop app zijn mijn. Je hebt toch een soort vertrouwen. Je hebt toch ook soort. Je denkt van ja, weet je, opent. En stond exact het nummer in. Je hebt Mijn toch een soort vertrouwen. Je denkt vertrouwen. van ja, weet je, hoe kan stond exact het nummer in. Je hebt toch een soort vertrouwen. Je denkt van ja, weet je, en- Ik denk dat. gaat uw gang. Dat zei die ook. En dat heb ik ook. Dus ik heb de ING-app geopend. En stond exact het nummer in. Je hebt toch een soort vertrouwen. Je denkt van ja, weet je, Ja, hoe kan iemand anders bellen met hoe kan hij. Oh, this is really difficult. Either bellen dat nummer? Maar dat is dan ander nummer. mijn goede vertrouwen. Mijn vertrouwen. En het niet kennen van En dat niet kennen alle van alle dingen die er achter de schermen, dikt achter achter de computers gebeuren. computer te gebeuren. Criminelen kunnen met een computerprogramma Criminele Maar achter de computers gebeuren. Criminelen kunnen met een kunnen met de computerprogramma doen computerprogramma doen alsof ze bellen met het alsof ze bellen nummer van de bank. nummer van de bank. So they're utilizing the number from the bank, I guess. So that was 1 minute 30 seconds. We're gonna go back and correct what I've done. Let's see with subtitles. But today there's no lag, so I'm super happy with it. Let's finish this while there's no lag. Dit is het nieuws van de week. Dit is de nieuws van de week. Een journaal van de NOS in makkelijke taal. It's always the same, so this part, there shouldn't be any mistakes, although I have done it. En ik ben Jeroen Over. Een journaal van de NOS in makkelijke taal. En ik ben Jeroen Alfabek. In dit journaal gaat het over criminelen In dit journaal gaat het over criminelen die doen alsof ze voor een bank werken. In dit journaal gaat het over criminelen die doen alsof. die doen alsof ze voor een bank werken. And in this journal, we're going to talk about the criminal activity that is done as if. Okay, let's see. This journal, criminals who pretend to work for a bank. Die doen alsof ze voor een bank werken. Pretend to work for a bank. Die betalen. Alsof ze voor een bank werken. We vertellen over de situatie. We also talk about wie vertellen over de situatie in Gaza. In Gaza. Mensen moeten daar opnieuw op. Mensen moeten daar opnieuw op de loopt voor Israëlische I don't have that 2 dots in my keyboard, so we're just going to leave it like this. Israëlische aanvallen. We're going to talk about
Israeli attack. And nu vlogt opnieuw op de vlogt. I don't know what that is. On the run again. The refugees on the run again. De vlucht voor Israëlische aanvallen. En we laten zien hoe medaille. En we laten zien. En we laten zien hoe Winnaars van medaillewinnaars van de Olympische Spelen de Olympische Spelen feestelijk werden ontvangen. feestelijk ontvangen in Nederland. And we're gonna later see how the medal winners of the Olympic Games are celebrating their festivals in the Netherlands. Festively received, how they're celebrated. Feestelijk. Okay, in Nederland. Okay, we're gonna go on to the first In topic. Nederland. Criminelen die je opbellen en doen alsof ze een Criminelen die je opbellen. En doen alsof ze een medewerker van de bank zijn. I feel already like I used to not able to transcribe anything what the speaker says, the anchor says, but now I kind of get him. Although I have to pay more attention to the interviewers usually because that's how normal Dutch people speak, and it's not as slow as how the anchor speaks. Criminals who call you and pretend to be a bank employee. Yeah. een medewerker van de bank zijn. Het is een truc die Oh, it was not Turkish. Het is een truc. Die criminelen. I don't know where the Turkish came from. I guess that's also because there's lots of Turkish people living here. So I think it came from there. Gebruiken. Om geld te stelen. Geld te spelen van de bankrekening van mensen. Het is een truc. Is trick criminals use to gamble money out of people's bank accounts. Okay. Truc is a trick. die criminelen gebruiken om geld te stelen van de bankrekening van mensen. Omdat het telefoonnummer echt Because the telephone number is really like the bank number. Omdat this used to be a big problem and now is a big problem in Korea as well. Lots of voice phishing, act van, and the technology, they use AI now even to mimic the bank employee's voice. Act van de bank likt. Bank likt. van de bank lijkt, worden Bank-like. mensen die goed opletten, Worden zelfs mensen die goed opletten, worden zelf mensen die goed opletten, soms opgelekt. soms opgelicht. Because it looks like it's from the bank, even people who pay close attention are sometimes scammed. Because it looks like it's from the bank, even people who pay close attention, opletten, are sometimes opgelekt, scammed. Deze vrouw kreeg er ook mee te maken. Deze vrouw
spreek er ook mee te maken. This woman also had to deal with it. Oh, not this one. maken. Ik zei, nou, ik geloof dat niet. Oh, exact. I said that. Exact. Nou, ik geloof dat niet. I don't believe that. No, I don't believe that. Ik zeg, want de bank belt mij nooit. They never call me. Bank belt mij. Because the bank never calls me, yeah. Ik zeg, want de bank belt mij nooit. Ik zeg, ik ga even het nummer checken. Nou, Ik ga even het. I said, ik ga even het nummer checken. I'm going to even check the numbers. I'll just check the numbers. nou zegt hij, gaat de gang. Dan zegt hij. Nou zegt hij. Gaat u gang? Go ahead. Dat zei hij ook. He also said that. Dat zei hij ook. Dat zei hij ook. En dat heb ik ook. Dus ik heb Dus ik heb op de ING app. So I just went over the ING app. Geopend. Opend. En daar stond exact. It matched exactly that nummer in. de ING-app geopend. En stond exact het nummer in. Je hebt toch een soort vertrouwen. Je hebt toch een soort vertrouwen. I don't know what vertrouwen is. I'm gonna check this. Vertrouwen. Trust. You have to really trust me. Je hebt toch eens. You have some kind of trust, don't you? Je denkt van, ja, weet je. Wanneer weet je. Oké. Van ja. Weet je. Hoe kan iemand anders bellen met dat nummer? Yeah, you know, how can someone else call with that number? Yeah, yeah. Hoe kan iemand anders bellen met dat nummer? Maar dat is dan mijn goede vertrouwen. Maar dat is. Maar dat is. Dat. Dan mijn goede vertrouwen. En het niet En het niet kennen van alle dingen die achter
de schermen achter die computers gebeuren dit with computer, and that is ak niet kennen, not possible. And not knowing all the things that happen behind the scenes, behind the computers, actor behind, dingen die achter de schermen, behind the scenes. Kennen van alle dingen die er achter de schermen, achter de computers gebeuren. Achter de computers gebeuren. Criminelen kunnen met een computer Criminelen kunnen met criminelen kunnen met die computerprogramma doen alsof ze bellen met het nummer van alsof ze bellen met het nummer van de bank. Criminals can use a computer program to pretend that they're calling the bank's number. What's also? As if. Okay, guys, that was pretty fast because I think my computer isn't lagging and it's not overheating, so that's a very good news. Thank you guys all for watching, and I'll see you guys tomorrow with a new video with a continuation of this. And yeah, thanks for the comments as well, as always.